আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই কুকিং চ্যানেল হোমমেড কুকিং জোন। আজকে আমি বানাবো দই, যার জন্য আমি নিচ্ছি 1 কাপ গুঁড়ো দুধ এবং 2 কাপ নর্মাল পানি। এখন এই দুটো ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নেব। এখন আমি দুধের মধ্যে 3 টেবিল চামচ চিনি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আমি দুধটাকে একবার জাল দিয়ে নিয়েছি যেন কাঁচা কোনো গন্ধ না করে। এখন আমি একটা পাতিলের মধ্যে ক্যারামেল বানিয়ে নেব। আমি পাতিলের মধ্যে 1/4 কাপের মতো পানি দিয়েছি এবং 2 টেবিল চামচের মতো আমি চিনি দিব এবং ক্যারামেলটা বানিয়ে নেব। ক্যারামেলটা অনেকখানি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটার মধ্যে 1 কাপ দুধ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব এবং বাকি দুধের সাথে মিলিয়ে দেব। পাতিলের দুধটা বাকি দুধের সাথে মিশিয়ে নিলাম। এখন আমি পুরো দুধের মধ্যে অল্প ফুড কালার অ্যাড করব। আপনারা চাইলে করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। এখন আমি দুধটা ভালোভাবে ঠান্ডা করে নিব। যদি দুধটা গরম থাকে তাহলে দুধটা ছানা বেঁধে নেবে। আমি দুধের মধ্যে মেজারমেন্ট কাপের 1/2 কাপ পানি ঝরানো টক দই অ্যাড করে নেব।
দুধটা একদম ঠান্ডা হতে হবে। দুধটা যদি গরম থাকে টক দই দিলে তাহলে দুধটা ছানা বেঁধে নেবে। প্লাস্টিকের বাটিতে দই জমাবো। আমি পুরো মিশ্রণটা বাটির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি বড় একটা পাতিলের মধ্যে পানি দিব এবং একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে 2 ঘন্টার জন্য আমি দইটাকে রান্না করে নেব, একদম লো হিটের মধ্যে। আমি পাতিলটা ঢেকে দিব 2 ঘন্টার জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার দইটা পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে। 2 ঘন্টা চুলার মধ্যে রান্না করার পরে 1 ঘন্টা বাইরে ঠান্ডা করে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম সারা রাত। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং একটি লাইক দিয়ে দিবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।